Buonasera ragazzi, ben arrivati su una nuova puntata del Il Calice Nero. Oggi con me c'è Dottor Adimer, che d'ora in poi lo chiamerò così, Dottor Adimer, quindi Buonasera, preparati. maestro. Ma buonasera a lei, dottorissimo. Oggi chi abbiamo, dottore? Ci dica un pochettino. Allora, questa sera abbiamo un batterista che è da 25 anni che è in carriera e ha avuto a che fare con gruppi come November's Doom, Forbidden, Ava Inferi, Palasterras, Disardei, e che adesso è niente poco di meno che il batterista degli Exorder. Parliamo di Sasha Horn. Eccolo qua ragazzi, ce l'abbiamo super in video diretta, Sasha Horn. Allora, thank you very much, Sasha. Grandissimo, fantastico. Lascia partire a te, Adimer. Con la prima domanda, lascia partire a te questa volta. Ok, allora, potrei partire chiedendo una delle mie domande classiche. Esatto, che è relativamente semplice, però allo stesso tempo molto molto importante. Cioè, come è cambiato il suo approccio alla batteria da quando ha iniziato lui come batterista metal fino al giorno d'oggi? Cioè, cos'è cambiato nel suo modo di vedere lo strumento? So my question now is a little bit broad, but it is regarding your approach on the drums, because you are more than 20 years in the career of a drummer, and I would love to ask you how the approach to the drum kit and your way of writing music changed throughout the years. I love this question right off the bat. That's great. Oddly enough, I don't get asked that often. So also, I know you're going to translate this. So if I tell me when you, I don't know if I take your time to reply, and we'll. Okay, we'll get through it. It's I've been playing drums now. Actually, I got my first drum set when I was 2 years old, because my grandfather played drums. My father plays drums. So I'm a third generation drummer. So I really got started early on. I was surrounded by instruments and music and the influence of my family members. So many musicians on both sides of my family. But like the approach to songwriting, I mean, it really, having come from a background that wasn't metal, getting started playing that early on, it comes from so many different areas. And it has also obviously a lot to do with the people that you surround yourself with in the creative process, right? And then all of their backgrounds. And I don't know if everybody really takes this approach, but at least I can speak for like Kyle and Jason and Exorder and myself. Mm-hmm. Our songwriting, we really dig back into our roots and like where we came up from as kids. And it goes like far beyond like metal. I mean, we all come from like a very much a punk and hardcore background, metal, but then there's rock. And I mean, I listen to jazz and classical. It's everything. It is a broad question, and it has a broad answer. You know, it's such a deep. For me, it's a deep understanding of the people that you're creating with, and that kind of forms the songwriting process. It's just very layered. I don't know if that answered your question entirely. Yeah, I mean, for what I get is that it's like some sort of go back to what once was, and get to know what has been the origin of that person, to get it like not moldy. To form. You form exactly.
you're forming a relationship with the people that you're creating with, and from that becomes you're forming the songwriting process. You're forming the feeling and the music from that. You know, you got it. That's pretty interesting, to be honest, because it's like something that most people don't get. They just say something like, okay, we are taking ideas and putting them together and so on. But I guess it's a right approach, but there's no actual right approach. Exactly. Yeah, there's no right approach. I feel like maybe some people, you know, I'm not even speaking for anyone in particular, but, you know, metal bands, you know, when you're younger and you're playing metal and kind of just, okay, let's play this fast part, breakdown, fast part. I mean, to an extent, it's putting the puzzle pieces together, but I know, like, doing it for so long now, we've all done it for so long, it's more than that at this point. You know, it's not formulaic, and there's so much more to it. I don't really know if people can understand that by listening to a song that we write, but I would like them to know that we put so much more into those songs than what you think. It's really an emotional process for us, you know? It's the subtleties. Exactly. Yeah. Yes. Allora, praticamente ha detto una cosa molto molto importante, nel senso che lui cresce da un panorama familiare musicale, nel senso che suo nonno era batterista, suo papà era batterista, e lui ha avuto la sua prima batteria all'età di 2 anni, quindi comunque è cresciuto in un ambiente molto basato sulla musica, nulla a che vedere col metal, in ogni caso. E questo sicuramente ha formato il suo modo di vedere la batteria come strumento, però è anche vero che per quanto riguarda l'approccio alla batteria come strumento di composizione, non è semplicemente una cosa che va a beneficiare solo della canzone, ma si tratta di un mettere assieme, non dicendo appunto qua adesso alla fine, dei pezzi di puzzle, chiamiamoli così, che vanno a creare una canzone. Quindi non c'è un solo strumento che va a completare l'altro. Si tratta di tornare a quelle che erano le loro radici, quindi parliamo del punk, specie appunto diceva adesso degli Exoder con Kyle Jason, tornano alle radici, quelle che era la loro conoscenza musicale, per poter poi tirar fuori quello che è il sound finale degli Exoder. Quindi è molto, molto più complesso di quello che si può pensare, perché si tratta di conoscere la persona nel profondo, e questo ovviamente deve andare a beneficiare della canzone, nel senso che quello che poi sarà il risultato finale sarà non solo nella struttura, quindi non sarà solo tipo parti veloci come adesso, ci sono parti veloci, breakdown, parti veloci ancora, ma si tratta di un vedere le piccolezze all'interno del brano, e quindi tutti dovranno rendersi conto di quello che c'è, anche se magari a primo impatto non ti accorgi che ci sono. Ok. Allora, invece la domanda che vorrei porre io è questa. Quando è entrato negli Exorder, qual è stato il primo pensiero che gli è venuto a Sasha? Nel senso, quando ha posato le bacchette sul rullante e ha cominciato a suonare per gli Exorder e anche live, la sua indole artistica, quanto riusciva a scavare l'entroterra artistico con la band stessa? The question is regarding you joining Exoder back in 2017. What has been your first thought when you have been asked to join the group and when you got the gig back then? And correct me if I'm wrong, you joined right for the forming of the band,
or? Uh-oh. Are you still there? Yeah, I'm here. So, Okay. I think I have a microphone issue. I think maybe it went away now. Okay, it was very crackly and staticky, so I'm not okay, sure. no worries. So I was asking you, what did you fail when you have been asked to join Exorder back in 2017, and correct me if I'm wrong, you joined right for the reunion that happened during the time. Okay. You have the microphone muted, so I guess you still have the microphone issue. What's going on? Can you hear? Oh, okay. Now it's unmuted. Okay. Can you hear me right now? Yeah, now I can. Okay, yeah. No, I caught your question. And you could see I could hear you. I had a smile on my face, which should tell you right there that it was amazing to get that gig with Exorder. I mean, I played some of the history with my playing, having played for, band like a band like Forbidden before too, and Exorder. These were my favorite bands when I was a kid, like 12 years old, 13, 14 years old. So having sat behind the kit for Forbidden and now playing Exorder, these are dreams come true for me. Like getting the chance to be here now, this many years later with Exorder is like, I really, and I've told Kyle and Jason this, that when we're rehearsing or when we're playing out live or in the studio, there's never a moment where I never forget where I came from, and I never forget that it's a privilege and an honor to be able to sit behind the kit and play with these guys. I mean, these are my favorite bands. I mean, I used to play the cassettes in my bedroom, and I'd sit in a chair and I would air drum all the parts, with those little kid dreams of maybe someday I'll get the phone call to play for these bands, and never really thinking it would happen. And then all of a sudden here I am, like decades later, and I've gotten to do that. And it's really hard to put into words how much I love where I'm at, and that feeling of getting, being able to do what, the reunion shows, like those first couple we did in New York, right, right off the bat, and then have this become something that we're building and growing is like, it's a dream come true, and I got to say the other part of this dream is the people that I play with are like my big brothers, like they're my family, and we are so close, and we love each other, man. It's the best relationship that I've ever had in a band in my entire career, and it's wonderful. So that feeling never goes away, man. I'm happy all the time, like a little kid about it still, That's amazing, and I wanted to connect to to what the maestro asked you. So, how did it feel when the first single with you on drums got out? It was amazing. I mean, it's like you're on a record label like Nuclear Blast, so when the single comes out, I mean, it really comes out, and it's all over the place, and especially, I mean, Exorder hadn't done anything for so long, so when that came out, it quickly, maybe I say go viral. I mean, it really caught the airwaves, man. People have been wanting to hear things for so long, so that I got to be a part of that is truly amazing. Another thing that's hard to put into words, the feeling of that moment, and it's without saying in any kind of egotistical way. I mean, that's a landmark. It's kind of a historical moment for a band that had that kind of cult following, and that was iconic back in the day, to come back out, and I get to be a part of it. I mean, I'm blessed. It's a blessed feeling, man. I feel blessed. Yeah. Like I can see maybe like the typical scene that one has when something is out, and it's like, okay, it's out, and like jumping around the house, giggling like a child. Yeah. It's totally like that. That's the thing, though, too. Like, even Kyle, who at this point is the only original member, but I mean, that's how he was about it too. I mean, we're just big kids, and we still, none of us have lost that feeling of like, oh my God, our song's on the radio, or our song's on YouTube, and our video's out. And I mean, we're like little kids about it, Yeah. Allora, praticamente ha detto che
già forse si è visto dalla sua reazione iniziale quando gli è stata chiesta la domanda, ma si è sentito veramente, veramente onorato di entrare a far parte degli Exorder, perché è cresciuto ascoltando quel gruppo, come anche è cresciuto poi ascoltando gruppi appunto come dicevamo prima, i Forbidden, e sapere che lui è stato chiamato per entrare nel momento di reunion per il gruppo, è un sogno che si portava avanti sin da ragazzino, da bambino, perché appunto crescere con l'idea di chissà se mai riceverò una chiamata un giorno da loro per suonare assieme, ed è arrivata, quindi come dire, va. Ed è una cosa che appunto gli aveva accennato anche poco tempo fa sia a Carica Jazz una prove, dicendo appunto che quanto fosse onorato per lui, appunto spiegando il discorso che ho appena detto. Ed è sicuramente un qualcosa che l'ho segnato parecchio, perché comunque sono sotto un'etichetta come la Nuclear Blast, quindi vedere il proprio nome associato a loro, associato alla Nuclear Blast, è una cosa fenomenale. Poi mi sono collegato sempre alla domanda tua, chiedendogli anche come si è sentito quando è uscito il primissimo singolo con lui alla batteria, quando l'ho visto uscire. E facendola, diciamo così, relativamente breve, perché si potrebbe andare avanti una vita e mezza, però ho detto che è stato incredibile, nel senso che appunto sapere che, come dicevo prima, c'è lui associato a quel gruppo, associato a quell'etichetta, vedere che esce fuori qualcosa di nuovo dopo una reunion, dopo comunque più di 10 anni dall'ultima uscita, è molto molto importante per lui, e come lo è stato anche per gli altri, nel senso che quello che è venuto fuori dalle loro relazioni è stato che vedere la canzone venire passata in radio, vedere il video che esce su YouTube, tanta roba. vedere i numeri crescere, tra virgolette diventare quasi virale, è oltre che essere tantissima roba. Stavamo scherzando sul fatto che girassero per casa saltando e ridendo un bambini. E questa è la bellezza. Esatto, quello è il concetto che comunque loro cercano di mandare avanti anche tra di loro, cioè quella sensazione di emozione come la prima volta che esce qualcosa. Ma se portiamo Sasha in un altro mondo, nel senso che non esiste la batteria, ma esiste solamente un legno di una foresta, come andrebbe a creare un sound tribale per gli Exorder? Lo so che è una situazione folle, e allo stesso tempo il thrash metal quanto potrebbe riscriverlo attraverso la natura bacchette legno senza parte elettrica? Okay, this is kind of a weird slash unusual question, but the master is asking you, if you were going to be in a forest and you have no drums at all, but just a piece of wood and your sticks, how can you be able to create a rhythm that's like tribal sounding, but that can fit Exorder? And how can you, let's say, recreate the thrash/groove metal sound that it's part of Exorder, just with these two instruments, with no skins, no cymbals, no mics, no nothing? Yeah, And like, and then like whatever's in the forest. I think so. Anche qualsiasi roba che c'è nella foresta, quindi o anche solo
Okay, yeah. So, okay, I like this one. So this is where like where I come from in playing, I think would come in really handy, because having grown up playing things that would be considered very basic, compared to those things that I do now, at least with like the whole thrash metal, death metal world. When you start playing, coming from like your punk, more of a punk rock roots of playing, and then, you know, as a child, you have like a couple of drums and maybe one cymbal. Okay, so there's more there than I'd find in the forest, but you come from a primal place already. So it's really not that hard to go back to the roots, like strip it all down. So I think that if I had a pair of drumsticks and pieces of wood, that I could end up doing some really cool shit with that, because once upon a time I didn't have that much more. And to go back even further, before I got my first drum set when I was 2 years old, I used wooden spoons and just played on the floor or on pots and pans. So I'm ready to get stranded in a forest. Yeah, try me. I'm ready for it. And that's amazing. I mean, seriously, I was thinking about like the whole stripping down thing. That there are even drummers nowadays that you see like playing with, or that at least used to tour with like small ass kind of sets. I was thinking about Matt Alpern. That was just floor tom, snare, kick, and I guess a couple cymbals, and that's it. And yeah, it's not. I say it's not what you have, but it's what you can give. That's a very good way to put it. I mean, I kind of sometimes on these tours when you go out, you know, with a few bands, and you can't take like the big huge drum set, which I don't normally play like a very big, like I don't like the kits with like 80 cymbals and like, you know, 10 toms and stuff like that. I prefer, it's like my I kind of live by the rule of less is more. I always felt more comfortable behind, you know, like for a long time I played one high tom, one floor tom, one kick drum with a double pedal and a snare drum and like your basic cymbal setup, because I actually feel more comfortable that way. But it's kind of say less is more, and it's what you can give, not what you have. If that's, I believe that's what you just said, and that's a perfect way to put it. So yeah, no, I totally agree, man. I look forward to these circumstances where I got to go out and play with a band like Exhorter, and then for whatever reason I end up with a kit that's really small. I look forward to it. You know, it's a chance to show that I can do all of the things on just a small kit that I can do on a big kit. Because you have to think fast and get creative, and it's kind of an on the fly. How do I make this part work with not nearly as many drums, but it's just, I look forward to it. These are neat. It just makes playing more fun for me to do that. Yeah, I need to agree with that. Yeah, especially like, thinking about, for example, double kick pattern, and maybe one of the double kicks fucks up, and you need to like do the floor tom. yes. And That has happened, and it was the first show. I think it was the first show in was it this on this last run we did with Overkill, where I broke the pedal the first show, like it snapped. So I think it was this last tour. I'm getting hazy right now. I need more coffee, but yeah, and then you're like, you know, it happened. You know, obviously I got someone to bring me up a replacement, but I think it was some of the European festivals before that tour. But what you're right, it happens in the middle of a song. What are you gonna do? You're gonna emulate that sound on your floor tom and just you go into a totally different mode. It's like what do you call it? You know, crisis mode. You just on the fly got to think of how can I switch this part up so it feels the same. You know, I'm more concerned with the feel and the sound, but it's like that feeling. How do I bring that out with what I have, the tools that I have that are still working? How do I get the job done? Like, I love that. Yeah. That, you know? Ok, allora praticamente abbiamo detto che di per sé per lui non sarebbe troppo difficile riuscire a ricreare un sound partendo appunto
dalle basi vere e proprie, perché comunque, come dicevamo prima, venendo fuori anche da un ambiente relativamente punk, si crea quella sorta di abitudine a creare qualcosa partendo dal nulla, praticamente. E appunto basti pensare che tipo, si diceva che basta tipo un tom, un piatto per ottenere dei suoni decenti, ed effettivamente è così, ed è così che lui approccerebbe la questione. E ancora adesso lui dice che si ricorda ancora prima di avere il primo hit su cui ha iniziato a suonare all'età di 2 anni, che prendeva cucchiai di legno e batteva per terra, batteva sulle pentole, dove capitava. Quindi sì, si può dire necessità virtù, nel senso che anche là poi mi sono ricollegato a fatti del tipo che ci sono batteristi che anche adesso per andare in tour hanno solo tipo un timpano, un rullante e tipo un paio di piatti. Avevo fatto appunto l'esempio di Matt Alpern e Sì. lui ha detto che effettivamente sì, è vero, ed effettivamente va anche bene così, perché non è tanto quello che tu hai, ma quello che tu riesci a dare con quello strumento. E lui stesso dice: io non vado in giro con robe enormi, alcune volte mi basta un tono, un timpano rullante e qualche piatto, ma non troppo di più. E da là ha raccontato anche un aneddoto che era successo in uno degli ultimi tour con appunto gli Exorder. Praticamente era in Europa durante un festival e gli si è spaccato il pedale della gran cassa. Minchia. E da là praticamente ha dovuto improvvisare per cercare di tirar fuori lo stesso sound, per cercare di imitare la doppia cassa al volo, quindi in modalità crisi. Poi ovviamente farsi cambiare il pedale, solo che è successo nel mentre della canzone e quindi è dovuto fare tutto al volo, e Sfiga ha voluto che fosse il primo concerto del tour, quindi si è ritrovato no, vabbè. pedale soltanto. A te la prossima domanda, Admer, vai. So, as we've been talking about in the backstage, right before the interview started, that you play drums in November's Dooms, in tonight's Requiem Inferno, and how it has been the process and the time around that album back then, back in 2009, about that album, and how it's been like the approach in the studio around the whole thing. Oh, like, okay, so it's in terms of how we worked on that, or how we, like, at the time, like the songwriting process, or just more in depth about the album? So it's more like not musically talking per se, but since it's a pretty dark album, I mean, that band is pretty dark to begin with, but since it's like one of the darkest, I was wondering how it's been like the aura around the band. So you see like the other side of the whole thing. Got it. Not so much like got it. You know, for that album, man, it's like, it's weird. I mean, it was a while ago, but it feels so much longer ago than that for whatever reason. I'm trying to remember like what would have been going on with us at the time. Paul Kerr, a very good friend of mine, and you know, the singer for November's Doom. A lot of the way that the albums would feel, the November's Doom albums rather, had a lot to do with what he was going through at the time,
he really, I'm not sure how they do it these days, but when I was in the band and the albums I played on, he's a deep dude, man. He's a very emotional guy, and I mean that in the best way. I am too, but he would really, I mean, with the stuff that they would write and the lyrical content, he digs really deep. Like it's therapy for him. Like he's gone through a lot of dark shit like we all have, but he really taps into that better than most, I think. And that's what makes Paul the kind of front man and singer that he is. And it makes November's Doom the kind of band that it is. I mean, I remember, when we were writing it, it really is a team effort, but Paul really has, I think without realizing it, he colors that band the way that it is because he really digs deep, man, for album content, just the overall aura, it's Paul. It's totally, it really comes a lot from what he's been through, and what he's going through at the time that album's written. Now, more specifically, I honestly can't remember like what we were going through at the time, but it's like if I ever wanted to feel like that again, I would just have to go back and listen to the album. It's been a long time since I've listened to it, but maybe that answers. I'm not sure if that's a good answer so much for that. No worries. I mean, I quote unquote wasn't expecting much because I said it's quite some time ago because it's like 14 years ago. Yeah. So, and just to keep going with another question for me, what's like your best memory in a studio in general? What's your funnest memory? Not just with November's Doom, if like whatever band you've been a part of. Yeah, wow. As everybody knows, it makes for a crazy life doing what we do. It's I don't want to get off track, but it's a lot of work. I mean, people that are in bands, or even like you guys know from interviewing and just being around the whole scene. I mean, it's like I have friends that don't do that, and they tend to think that it's like the typical party lifestyle. Like, oh, you go on the road, it's all party and fun. No, it's not. It's a lot of work, and it's a lot of I miss home, and it depends on the person, but I'd have to say right now, and you've hit me at a kind of a weird time in life. Like you did mention before, the band that I was in, These Are They, which was a death metal sort of a sidestep, like a side project for Paul to get together with one of his childhood friends and make, death metal again. A band that I love. I mean, that second album that we've done is still one of my best performances of my entire career. And why this comes to mind, you say like fun times, is just recently, only really, I think it was a couple, like 2 or 3 weeks ago, our guitarist in that band, he committed suicide. So he is no longer with us. And I think this question makes me think about the really fun times that we've had in that band. And I remember one of, oh shoot, I have someone can you hold on for 1 second? Someone's knocking at my door. Yeah, sure. I will go on with translating the first. Okay, you translate. I'm going to go get that. 1 second, I'm sorry. Ok, praticamente è andato a rispondere alla porta perché gli hanno bussato. Adesso risponde. Sarà il corriere di Amazon sicuramente. Sì, esatto. Ha portato le caramelle. Sì, esatto. Vabbè, vai. Che cazzo. Praticamente gli ho chiesto, siccome no worries. Siccome lui aveva detto, come avevo detto inizialmente, lui ha suonato la batteria in November's Doom e ha partecipato in uno di quelli che è, dal mio punto di vista, il mio album preferito loro, che è Into Night Strike on Infernal del 2009. Di November's Doom? Sì. E gli ho chiesto come fosse stato il clima all'interno della band, quindi non tanto dal punto di vista musicale ma dal punto di vista personale, perché comunque è un album molto cupo e appunto gli ho chiesto come fosse
E lui mi ha detto che di per sé non si ricorda troppissimo, nel senso che comunque appunto sono passati 14 anni da quando è uscito, quindi è passato parecchio tempo. E l'unica roba che dice è che sicuramente Paul, il cantante, Paul Kerr, ha sicuramente mandato avanti questa cosa molto, molto più nel profondo di quello che si può pensare, perché è sempre stato per lui una sorta di terapia. Quindi, appunto, scrivendo i testi va molto a fondo di quello che è appunto quello che vuole tirare fuori, e sicuramente questo va molto a rispecchiare anche la musica, e quindi lui, ma anche Sasha stesso, una persone molto come si possono definire, molto emotive, si fanno prendere dalle cose, quindi sì, è stata tutta una combinazione di cose, ma appunto dovrebbe riascoltare l'album nel meglio, nella meglio situazione possibile. E gli ho anche chiesto, nel mentre che stavo rispondendo alla seconda parte, Ok. qual è stato il suo ricordo più felice, più bello per quanto riguarda la sua carriera musicale all'interno dello studio, comunque in generale. Quindi adesso stavamo finendo di rispondere a questo pezzo. Ok, now I've replied to I translated the first parts of the Okay, yeah. lesson. I'm sorry about that. I apologize. No, no worries, no worries. In the meantime, I've also said what I asked you afterwards, like about the memories and so on. Yeah, I was just gonna. Yeah, I won't go on too long about it. So you know, when you asked me that, of course, it's been very heavy on my mind lately. Justin from These Are They was a wonderful sweetheart of a guy, and Mhm. I've just been thinking a lot lately about the times I had with him, and These Are They, because of what happened. Obviously, it makes you reflect on your times with someone when they're no longer here. Um, just that, you know, that was a great bunch of guys, and it wasn't. It also was a lighthearted project because we only really wanted to go and write some albums. We played a couple of shows. We weren't in it. We didn't take it too seriously. But I think a lot of the fun comes from the fact that you're not worried about, you know, touring schedules and, you know, It's just impossible. all the other business side of it. Like, it was more of just a for fun thing that ended up being, that we feel to this day is were amazing albums. I was only on the first two, but yeah, it makes me think my those are really good times. Like, just even doing like the photo sessions, the photo shoots for the Disposing of Betrayers album. That was our, you know, second one. It was just a lot of fun, man. It's hard to describe. Anyone who's ever looked at the inlay slip for that and has seen the photos, you could tell we had fun doing it. And so yeah, that whole time surrounding the These Are They project was a lot of fun. Just great guys and great times. And just it's sad that our friend and our brother's no longer here, but it happens, man. It happens. Yeah, I guess I've seen because now we've been talking about it. I guess I've seen through Paul's Facebook that happened, and Yeah. I didn't know about it, but it fucking hurts. But yeah, just the fact that memories are made to be there and stay with you, like remembering all the hangouts that happened. That it's fucking amazing to begin with. You know, it's a there's always a silver lining, if they say, right? Even on something like with that dark of a cloud. But I mean, you know, Paul from November's Doom and These Are They, like we we rarely keep in touch these days. But we'll always feel like family. But I mean, he's the one that called me to tell me that. And then I got on the phone with him and we talked for maybe like 45 minutes, and we started talking about how we've been in our lives. And, you know, it's sad, but had he not called me to give me the horrible news, I don't know when we would have talked. You know, we would have talked again at some point, but it's like
we've made a promise to stay in touch with each other more often, because it's a bigger issue, right? We've all had people that have gone too soon and taken their own lives, and what it really makes you think is I should really stay in touch with my friends more because they might be going through a really hard time. I mean, I think the lesson to be learned is like, don't just stay in touch with people, and when they're not doing so well, try to be there for them. You know, Absolutely. That's what it comes down to. Allora, gli ho chiesto appunto, come dicevo prima, riguardo i ricordi più vivi che ha per quanto riguarda la sua carriera musicale, e è venuto fuori il suo progetto passato, Disarday. E sì, era un progetto death metal con appunto Paul dei November's Doom, lui alla batteria, anche se lui è rimasto appunto alla batteria solo per i primi 2 album. E il tempismo di questa domanda è quasi ironico, perché appunto un paio di settimane fa uno dei vecchi membri, Justin, si è tolto la vita. Quindi appunto i ricordi più belli che ha con riguardo alla sua carriera sono legati a lui e sono legati a questo progetto, perché è un progetto che non è mai nato con l'idea di essere, fammi passare il termine, serio, nel senso che era un ritrovo di amici, nel senso che si ritrovavano a fare musica, hanno fatto un paio di concerti, non hanno fatto chissà tour, cose del genere, mai successi, perché appunto con i loro vari progetti era impossibile quasi riuscire a far combaciare tutte le cose. E appunto, sempre riguardo i ricordi belli, appunto è stato Paul stesso che gli ha dato la notizia della morte, e là lui è rimasto al telefono 45 minuti giusto a parlare, senza dire chissà che cose. E questo gli ha fatto pensare parecchie cose, tra cui il fatto che sì, gli aveva fatto la promessa di rimanere in contatto, ma che poi appunto tra una roba e l'altra non si è mai riusciti, ma anche il concetto di sì, devo rimanere in contatto con i miei amici, con la mia famiglia, eccetera, perché non sai mai se stanno passando un brutto periodo. Quindi è molto delicata come tematica e come anche discorso in generale. Ok. Vabbè, facciamo le condoglianze alla famiglia. Non c'è altro da dirci, mancherebbe altro. Per quanto riguarda Sasha come batterista, se un giorno diventerebbe un pensatore folle, quindi un artista completamente pazzo, quindi quei neuroni iniziano a far sì che le bacchette, invece di dipingere musica, dipingono arte. Come potrebbe far entrare un teschio, la morte e la vita nello stesso momento all'interno del quadro, per poi creare una colonna sonora per descrivere il tutto? Okay, so now the question is very, very artistical in a sense, because the master is asking you, what if your mind has gone mad, like you went full nuts, and you're not going to play drums anymore, but instead of playing drums, you need to recreate
your sound through a painting, how would it be like, and how can you make, for example, be able to put together like death and life inside the painting, and then maybe to write music of that painting that has been made by you? Wow, that's really good. Never been asked that one before. That or the one about being stranded in a forest. I love these. And non mi drogo. Okay, let's start with, you know, what I immediately start doing is trying to think of artists who I love, who in what style would I try to recreate like the way that I think when playing, but with like painting or something. Jesus. I don't know why an artist that comes to mind who I love is Jackson Pollock. Because it's just like, it's so visceral and like it's like Neanderthal. It's like it's throwing paint and it's such a feeling put to canvas, right? I mean, it's not like I can't speak for what he was thinking when he was going through it, but like I feel like it would feel really good to just go into a room with a white wall and just throw paint at it. And I don't know if that really is the same thing. I mean, I did graffiti art in Chicago for decades, so a white wall is tempting still. But I have to be an adult now, so I can't really go and get in trouble for that anymore. So I guess in a way, I come from the graffiti arts too. It has its own pulse to it. God, this is a hard one to actually put into words. Wow. But it's making me think deeply. That's really good though. I like that. How else do I say that? So, man, I don't know. That might be all I can say about that. I'm sorry. You got me. Yeah. But I see, like, that's another thing. Like, I love jazz, and jazz drumming is one of the, I feel like you can go to school to learn that, but that's in your blood or it's not. In my humble opinion, that it's either in your bones, in your blood, or you just don't have that authentic, ability to just, it's such an emotion and a feeling, So for me, like the Jackson Pollock, that's kind of like jazz in my mind put into a visual thing, or if you were to try to translate that into painting or some other form of art, it's calculated, but it's not. It's abstract, but yet there's math behind it. Does this make sense? People might think I'm crazy. Yeah, it's like some sort of controlled chaos. Yes, thank you. So you're saying you're translating for me as well. So yeah, you're translating my own thoughts. Exactly. It's like controlled chaos. It's controlled chaos. So maybe that answers the question. That's like the best I can do right now. But I feel like after we're done with the interview, I'll probably think of a better way to say it. But for now, I think that's pretty good. We'll go. Okay. That's very good. I even like Jackson Pollock is like one of those weird artists that you see and you're like, what the fuck is that? But yes, exactly. Allora, è rimasto abbastanza sconcertato nel senso buono della domanda. Oh, by the way, Maestro is willing to tell you that no, he's not taking any drugs, because he was saying that earlier. That's good. Non use drugs. E praticamente ha detto che è difficile riuscire a mettere su tela quella che è la sua maniera di vedere la musica, nel senso che appunto l'esempio più vicino che gli viene in mente è quello di Pollock, quindi appunto vernice buttata su tela e morta là che sia, nel senso che
è qualcosa di viscerale, di cavernicolo, diciamo così. E quella è l'immagine che ha del suo concetto di vedere musica. E ha detto che è un po' come anche per quanto riguarda il jazz, cioè o lo senti dentro oppure non puoi tirar fuori un concetto fatto bene, nel senso non è pensabile di emulare un suono. Sì, puoi imparare tutto quello che vuoi, ma non avrà mai la stessa emozione che avendocelo dentro. E appunto il tempo è stato passato principalmente a cercare di capire come poter dire a parole quello che era il suo pensiero. E si può riassumere tutto con il termine caos controllato. Quindi caos controllato. Se questo caos controllato, Sasha dovrebbe trasformarsi in un colore particolare, ombroso. Questo colore dovrebbe trasformarsi in natura. Tutto ciò come potrebbe andare a creare un pattern di batteria? Quindi colore, natura, ma anche un animale. Quindi mettere queste tre sintonie insieme. So Maestro decided to go actually full insane. Cazzo la pubblicità, vabbè, a posto. So it is asking basically if you were going to be a color, so like not the whole painting, but a color. A color, okay. That can describe both nature and your drumming. What would it be that is able to mix the two things together? Interesting. Wow. Man, God. Yeah, I mean, maybe it's typical. I don't know. The first thing that comes to mind is like a shade of green, but maybe that's just typical. But I don't know. That's really a good question. It's funny. Maybe people like when they're creating in another form, like a musician. Maybe I often wonder if people kind of like feel color or see color when they're doing what they're doing or when they're creating. I kind of just now I sound like I'm on drugs. I'm not on drugs. You feel the colors. Yeah, well, I mean, because I feel like when you people who do what we do and create, you can feel sound, you can feel color, you can hear color, everything kind of becomes one. So like for me, when I'm playing, I'm getting off track here, I'll come back around, but when I'm playing, and it's always been this way, I feel like shapes. It sounds weird. I see shapes when I'm writing. Certain parts are circles, certain parts are triangles, then there's squares, etc., etc. And while I'm playing and writing, I'm putting all of them together, and I kind of almost then start to see a song structure in a series of shapes put together. It's actually how I remember parts of songs. So when when I had to learn the Exhorter songs, the parts become shapes that go together. It's weird. I know it's weird. I get it actually, because that makes sense? Okay. For example, a round shape, it's like one. It's funny talking about Exhorter and saying this, but it's a calmer part. The more point it gets, the heavier it is, for example. Yeah, something like that. Like I never even really put it into like, I don't have any kind of, there's no formula there. It's just some parts feel, it's not like, like I'll play a part that has, maybe 3 cymbal hits or something. And that doesn't become a triangle just because there's 3 sides, quote unquote, or 3 hits. There's like, I haven't yet tried to map it out and try to make sense of it. It's just how my brain works, but it helps me. So I kind of just go with it. But for the color thing, that's a weird one too. Cause like, I don't know, I'd have to say some kind of dark shade of green, which I feel is like kind of boring and a typical answer, but that's the first thing that comes to mind. So I'm just going to go with my gut on that one.
Now, if I have to be honest with you, green is a color that's not said quite often because mainly you hear about like red and like the fall-ish / wintry kind of colors. Okay, fair enough. Yeah. I mean, it also depends on the band. But for example, you said dark shade of green, and if it fits, it fits. I mean, Yes, exactly right. There's no wrong answer, so I guess I shouldn't feel bad about that. But. Yeah, there has been albums that have like pink artworks even, and they play like black metal. So it doesn't make sense, but it does. Yeah, exactly. Allora, per quanto riguarda il colore, anche lei l'ha lasciato abbastanza interdetto e sì, sono un bastardone. Ha detto che è difficile anche là cercare di trovare un colore che sia uno, perché appunto a lui viene in mente il verde scuro, ma poi ha fatto un discorso molto più vasto, nel senso che è andato a parare sul fatto che ad esempio anche lui quando suona non è che lui si basa sulla struttura fissa, quindi verso, ritornello, che lui basa le parti in base a forme, quindi non si tratta di un semplice sentire, nel senso di ascoltare o comunque materializzare qualcosa, ma anche qualcosa che percepisci. Quindi lui, questo è il colore che percepisce. Lui ha fatto ad esempio, tornando alla questione di figure, che lui vede le varie sezioni tipo con un triangolo, se magari quella parte ha 3 colpi di piatti, un quadrato, e suona strano come discorso, perché suona strano, ma di per sé quello che a lui dà senso, deve ancora mappare queste cose, quindi cercare di metterle giù bene, però appunto è un po' ognuno il suo come discorso, quindi appunto lui ci vede il verde scuro, magari qualcun altro ci vede qualcos'altro, quindi è relativamente variabile, non sa neanche se addirittura il verde che dice lui potrebbe essere giusto, quindi è un concetto molto ampio. A te l'ultima domanda della banda, cerca di farla il più possibile folle, come riesci sempre a fare. Okay, so now we are going for the closing Si question. concentra, si concentra alla grande oggi, the typical one of il Calice Nero, which is in English the Black Chalice. So now the question that I would love to ask you is, what is the alcoholic beverage that is like heavy hitting in your stomach and liver, and that is able to knock you out as quickly as possible while listening to Exordo? What is like the go-to beverage? What is my go-to alcoholic beverage? Yeah. But while listening or playing Exorder? Yeah. Okay. Well, look, that's wine. That's a wine glass. Okay. That's a dead giveaway. I love a good Cabernet. I'm a wine guy. I love wine. Sauvignon or Franc? And you have wonderful wines over there. Yes. I don't drink too much. I'm not saying I'm like, out of control wino. I just enjoy a good wine. And so that's my go-to alcoholic beverage. And just to broaden it out a little bit, you said you're a Cabernet guy. Sauvignon or Franc? Wait, say that again. I'm sorry. Do you prefer, like, if you would have to choose between the two, Sauvignon or Franc? Oh, a Sauvignon. Sorry, that's important. Okay. Yeah, I love. I'm very, very picky about whites, about white wines. I love reds, but there's so many. It's impossible to have tried everything out there. That's part of the reason why I love touring though too, is because I get to try all these new wines, and I'm just really into that whole thing.
yeah, so that's definitely my go-to. Absolutely. Ok. Va bene, ho fatto la classica domanda di chiusura, quindi quale sarebbe la sua bevanda adatta a usare gli X-Order, e lui ha un tatuaggio sul braccio sinistro con un calice di vino rosso, quindi già questo di per sé è abbastanza indicativo, e ha detto che appunto lui va di vini rossi, ovviamente non parliamo di bere a livelli spropositati, disumani. Ascoltando e suonando X-Order, questo è quello che lui piace. E per quanto riguarda la tipologia di vino, ha parlato di Cabernet Sauvignon. Ha detto che anche il fatto che lui possa andare in tour, provare cose nuove, poi ha detto anche che che anche nelle zone nostre, poi vabbè, parliamo soprattutto della mia, e riesce a provare cose nuove, e quindi tenersi non aggiornato, perché non è aggiornato il termine giusto, ma a far crescere questa sua conoscenza in materia. Okay. Perfetto. Allora, Sasha, veramente grazie di questa intervista, perché è stato veramente un piacere e un onore. Grazie della tua simpatia, perché abbiamo passato un'ora veramente divertentissima, veramente è stato veramente figo. Quindi ti auguriamo il meglio sia nella vita privata che nella vita da musicista. Poi avremo modo di fare anche una seconda parte, perché ci teniamo particolarmente tanto. So, as I said, but I want to renew it as well. Thanks again for being here, spending this 1 hour with us. It has Thank been you guys so much. Thank you guys so much. It's been a pleasure. I really appreciate the interviews that throw out these questions that are just way out there. It makes it more interesting, you know that. So thank you guys. I love you guys. Thank you so much. You've been one of the funniest and most enjoyable interviews that we've done so far. So thank you. Thanks for everything, and we truly wish you the best, not just in musical life, but also in your personal life. And seriously, thanks again for everything. Thank you guys so much, man. It's my pleasure. Ciao Sasha. Okay, bye. Okay, bye guys. See ya. Take care. Thank you so much. Yeah. Thanks to you. Bye bye. Ok, ragazzi, oggi abbiamo avuto Sasha, gli ho mandato un messaggio in privato che mi deve rispondere, infatti proprio mi è arrivato adesso il messaggio del manager, ok, non dico altro, quindi mi deve dare la conferma Adimer se sì o no ci sarà lui, ma penso di sì, che non si vorrà sfuggire a questa video intervista, un'intervista abbastanza importante, sono importantissima. Ci saranno delle news, novità, chiave November's Doom, non dico altro. Mi raccomando, aspettate un attimino, perché qui arrivano messaggi minatori da parte del mio collaboratore, ok? Non vi posso leggere il messaggio perché è un messaggio molto intimidatorio che non so chi mi manda a casa. Divertentissimo, perché io stavo ridendo, stavo volendo a ridere quando stavo facendo la domanda, perché tu mi stai facendo ridere la tua faccia e non riuscivo a farla per la prima volta la domanda, cazzo. E stavo morendo, ero piegato. Uno ci prova, poi va come va. Ma mica mi stai facendo ridere, cazzo. Cioè, continua il discorso, vai. Niente, ci saranno varie novità. Comunque, ragazzi, sia anche a November's Doom, che appunto si è entrato in contatto con il leader di November's. Bisogna vedere l'orario, perché l'orario è abbastanza particolare, quindi bisogna vedere un pochettino. Un orario molto tipo dalle 13 alle 14, una cosa del genere, proprio un orario assurdo, perché può solamente in quel tipo di orari il leader di November's Doom. Poi ci sono altre situazioni, ok? Vi dico già, il 19 ci sono gli X-Order, ok? Appunto con Kyle, con il leader, tramite Jeff,
il manager, che ha tutto organizzato lui, veramente grandissimo, è uno dei pochissimi manager con cui fa lavorare, perché veramente è bravo in gamba. E poi ci saranno tante news, perché oggi ci sarà anche il batterista, prima parte, Johnny Kelly, batterista di Tape on Negative, nonché anche di Danzig, il progetto Danzig, nonché quello appunto leader dei Misfits. Sarà la prima parte, quindi Adimer tranquilla, la seconda ci sarai te, te lo dico. Quindi ci saranno tante chicche, veramente tante chicche, anche underground, si sta lavorando in maniera molto molto importante. Infatti Adimer, devo chiedergli al dottor Adimer, qual è il gruppo di ieri che mi stavate dicendo tu e il ragazzo di quel gruppo Technical Detto? Non ci ritensi intervista? No, forse non ci rite. È un gruppo non ho capito, scusami. Il gruppo canadese? Sì, ci rite, ok. Ok, perché verranno, si cercherà di portare anche loro. Vediamo un attimino cosa dicono, ma penso che non ci dovrebbero essere problemi, questi problemi. Visto che mi avete veramente stimolato questo progetto, l'ho ascoltato, è molto interessante, quindi ne vale veramente la pena di portare il progetto, che ci sarà appunto Adimer come mia spalla di totale supporto. Dottor Adimer, quindi ragazzi, oggi ha preso la laurea, appunto è diventato dottor Adimer, quindi ragazzi, massimo rispetto, non rompete il cazzo. Editi. Stavi dicendo qualcosa? No. È perplesso, è perplesso. Che cazzo? Non sa cosa dire, ragazzi, non sa cosa dire, è perplesso. Allora, non sono laureato, partiamo da questo principio. Invece è laureato, ok? Adesso io vorrei dire alle persone che stanno guardando che state godendo in diretta quello che generalmente succede dietro le quinte. Quindi ragazzi, questo è veramente... capite il clima un attimo. No, niente, veramente è stato figo anche oggi, perché Sasha è stata veramente una persona simpaticissima, disponibilissima, quindi è veramente figo. Ma avere artisti così, Adimer è figo, è molto rilassante. Che poi gli piaceva parlare, e non che devi togliere con le pinze le parole, Madonna Santa, come Rotten Sound, che dovevi togliere con le pinze le parole. Infatti mentre stavo pregando, io non so chi, ma stavo pregando perché, madò, 100.000 domande, due, e le risposte brevi. Infatti anche Adimo mi guardava e diceva, ma quando finisce l'intervista? Non finisce più oggi, cazzo. Però è stato un onore anche avere il Rotten Sound, ci mancherebbe altro, grandissima band, band veramente di grande spessore. Comunque, io saluto Adimer, grazie mille, dottor Adimer, grazie sempre della tua disponibilità totale. Rimani un attimino telecamere spente, devo dire una cosa. Ragazzi, niente, noi ci vediamo dalle 22 alle 23 con Johnny Kelly e poi ci vediamo domani con la ATMF, la Eternum Tenebrarum Music Foundation, no? Che è il leader degli Absentia Lune. Niente ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000 non è il codice IBAN di Adimer, di dottor Adimer, la morte vi renderà liberi. Comunque, se volete soldi, chiamate Adimer che vi darà quello che potrà, cioè questo. Buona serata.